Ladies and gentlemen, please be seated. We are about to begin our third session for today here in the Jasmine Hall, titled Human Rights and Wrongs in Pakistan. The panelists that we have here are, of course, noted lawyer, Ms. Asma Jahangir, from Mohammad Hanif, Cabeiri deBurgh Robinson, and Aasim Sajjad Akhtar. And the program will be moderated by Mr. Roland DeSouza, who's an advocate of human rights here in Pakistan, having been a member of the Human Rights Commission of Pakistan for more than 10 years. And please, I would request everybody to please put their phones on silent, because we have a few phones ringing during the program. And please, we will be having a question and answer session at the end. So we would request everybody to please be participative at that end of the program. Thank you. To add to the announcement that just went on, if anybody's phone rings during the session, the phone will be confiscated, sold, and the proceeds given to the Human Rights Commission of Pakistan. We have a very elaborate and extensive subject to cover in 1 hour. We have a stellar cast on the stage, and it's going to be a little difficult to get through the subject in any meaningful way. However, we're going to have a try. Let me introduce you to the speakers and panelists on the stage. I will just give their names and something about them. The rest of it can be found in the little booklet that has been handed out to everybody. On my right here, we have Dr. Cabeiri Robinson, an anthropologist and associate professor from Washington State, as she was careful to let me know, not Washington, D.C. We then have Ms. Asma Jahangir of the Human Rights Commission of Pakistan. A lot can be said about her, but I think when she starts speaking, that is all that you will need. We then have Mr. Aasim Sajjad Akhtar, who is a professor of political economy at the National Institute of Pakistan Studies at the Quaid-e-Azam University in Islamabad. And we have Mr. Mohammad Hanif, who has just escaped a snowstorm in New York, come out here in a plane that did not have any exploding mangoes in it, to share his views on human rights and wrongs in Pakistan. The structure of the session will be that each of the panelists will give you a 5-minute presentation on their view of the subject. We will then have a 15-minute discussion on the stage between the panelists, and the rest of it will then be thrown open to the House for questions. It has been suggested that we try not to go too much into the history of Pakistan and to the history of all the wrongs that we have done, but rather come up with the present situation and perhaps strategies on how some of these can be addressed. My view on human rights is that the human rights problems that we see in Pakistan today are actually the symptoms of the problem. And the problem is one that is far deeper. It's got to do with the fact that we are consuming too much on this earth. And all human rights issues are basically resource wars. No matter whether it's Shia Sunni, whether it is Muhajir Sindhi versus Pathans, we need to do something about the ultimate causes before we can actually get down to solving the proximate causes. So we will start with Ms. Robinson. You have the floor. Okay. So first of all, I'd like to thank you so much for introducing and having me here.
And I want to tell you a little bit about how I come to questions of human rights as an anthropologist, because I think it's a little bit different than certain kinds of human rights positivism or activism. And I want to make a kind of a different kind of analysis and argument for why we should care about the social impacts of the way that arguments about human rights and human rights narratives are wrapped into current state projects. And I'll come back to that to talk a little bit about the current protection of Pakistan ordinance and how we should think about that in the current political context of Pakistan. So I'm an anthropologist, and I'm very interested in how human rights claims, projects, and also the impact of human rights abuses impact the way that conflicts emerge in the contemporary era. Human rights discourses are, in fact, not politically neutral. And while many human rights activists like to see human rights as an inherently progressive and liberatory practice, it is fairly indisputable if we look at a comparative perspective that human rights discourses are now also wrapped into various kinds of militant projects, including Islamist militant and jihadist projects, in order to legitimate them. And this is not simply a South Pakistani or South Asian phenomenon. If we look comparatively, we can find aspects of that from many different societies. Yes, from many different societies, particularly in the post-1990 era. So while scholars and policy analysts have acknowledged and analyzed these claims, they far too often dismiss them analytically as a purely superficial propaganda ploy or denigrate them as perversions of the actual human rights ideals. And of course, on the question of perversion, there is an awful lot to be said about that. However, this dismissal fails to heed that there is also a powerful critique inherent in the integration of human rights discourses with the legitimating mechanisms of paramilitary organizations. Because realistically, for people living in many parts of the world, human rights and, as I'll talk about in a moment, the humanitarian projects in which they have increasingly been brought into, have always been recognized as political. Because such efforts have been carried out as a part of geopolitical ideologies that tangibly impact the political conditions of people's lives. What the human rights ideal promised people, in a sense of not being lawyers or understanding the law as it developed, but as a set of ideals that represented certain kinds of ideas about the limitations of the power of states. What the human rights ideal promised them was not a space outside of power politics, but it proposed that various different kinds of members of this imagined international community might intervene to delimit the powers of states over people, rather than furthering the interests of specific domestic security states or of interventionist foreign powers. And indeed, by the end of the Cold War, human rights themselves became a lever for mobilizing military interventions through the discourse of humanitarianism. Now, for those of you who have experience with legal regimes, you'll know that there's actually no connection between humanitarian law and human rights law in their kind of originating forms. But in practice, in terms of the way that these different kinds of regimes have actually been wrapped into each other, there is now a long history of connection between both the findings of provisions of what we used to call humanitarian intervention, that was relief and help, and what we're now calling humanitarian intervention, which is actually, frankly, wars justified under the name of humanitarian ideals, a true perversion of the notion of humanitarianism. Now, this connection, scholars have drawn back to the 1980s with what they call the link of the new humanitarian, this is a quote, the new humanitarian approach, particularly in the provision of relief to people impacted by armed conflicts. I used a very long word there to refer to refugees, because refugees actually also have a legal status, which was very much undone in these new humanitarian situations, where large numbers of people who would have under other contexts been called IDPs started to be provided with humanitarian first aid and relief.
In fact, these new humanitarian approaches had two strands. This has been argued by the historian and sociologist Alex Duvall, and he argued that they started in the context of Africa. This is important because I really think it's important to think about Pakistan in the world context, in relation to African regimes and to a critique of the relations of power and dependency that had linked state development to geopolitical considerations. And many of these scholars also refer to how groups like Oxfam and Save the Children worked with governments and launched large-scale relief projects in Africa in the 1970s and the 1980s. Now, UN, the kind of the former arbiter of these international human rights and humanitarian laws, UN relief projects also began to operate in this new humanitarian paradigm in the 1980s, as did the UNHCR, which became a central coordinator for various kinds of relief and development projects. And the second strand of this new humanitarian approach, as has been argued by Thomas Weiss, was formed in situations of conflict and political turmoil that displaced large numbers of people within state borders or without individual claims to direct persecution that would have allowed them to occupy that category, that international category of refugee. The emergence of the IDP, the internally displaced person, as a category was one way of classifying who was eligible for this kind of humanitarian response. And the other, and here's the link to human rights, was the emergence of a rights-based humanitarianism and the practice of offering temporary protection to people who could be shown to victims of human rights abuses. So international relief provisions, as they globalized and expanded throughout the 1990s and 2000s, made international relief provision, to a certain extent, dependent on the ability of being able to show that certain categories of people were victims of a certain category of violence, that is, the human rights abuse. And the categorical association between the human rights victims and the humanitarian project made its way into a variety of global institutional policies concerning humanitarian crises. And this process was driven in no small part by international governmental organizations and activists trying to find ways to protect people who clearly needed protection in the context of international and interstate strife that fell outside of the formal boundaries of humanitarian law. So the domestic and international influence of various human rights movements, on one hand, made many states more willing to work and cooperate with the UNHCR, and many states developed various kinds of domestic legislation that incorporated human rights evaluations into their foreign policy agenda. And this was actually quite common throughout Latin America in the 1990s. The European Union adapted various kinds of laws in the 2000s that allowed them to extend refugee protections to those people who could be shown to be human rights abuses. And in fact, Bill Frelich, who's the director of the International Rescue Committee, in 2002, in testifying before the U.S. Senate Judiciary Committee Subcommittee on Immigration, actually counseled under testimony that, and this is a quote, governments ought to take a searching look at the degree to which they fully honor not only the Refugee Convention's minimalist requirements as a legal instrument, but also its fundamental underlying meaning as providing a regime of international responsibility on behalf of particularly compelling class of people whose human rights have been violated, bringing to full close these kinds of interventions. Now, what we see, again, on a comparative scale quite broadly, is that human rights and fights over who are victims and of whom have in many cases become actually more important to the ways that different both state militaries as well as non-state paramilitary groups actually try to claim the space both of being a victim and therefore having some kind of right to recognition, but also, when intervention fails to take place, remobilizing that idea of victimization in another kind of defense, that is the militant defense of the community for whom the human rights paradigm has failed. So we end up in many, many contexts where we can look at in what is a very unhappily and unfortunately
almost kind of humorous, as darkly humorous as it is, set of arguments, not about the actual status or the conditions under which people are continually victimized and re-victimized, but the kinds of arguments that we see happening in South Asia, in Pakistan. No, it wasn't this particular authority. It was people who want to badnaam that authority by dressing up as that authority, actually doing that kind of abuse. And then the wonderful part, again, horribly wonderful, is no. It was actually really that authority dressing up or pretending to be of the other authority, pretending to be of this. And we get further and further away from an actual analysis of the ongoing political and social conditions that allow these kinds of abuses to be institutionalized in a way that perpetuates conflict. Now, this is extremely difficult because when we're talking about an ongoing commitment to human rights, we have to have a commitment also not just to adjudication, but to actually changing those social and political systems that allow these to continue to take place. And as unfortunate it is for states that wish to capitalize this to, in their belief, quickly put an end to various very inconvenient internal domestic disturbances, unfortunately, the only way to do this is to actually break this cycle, to step out of the narrative of, accepting that there are victims, but always denying the site or the source of victimization, but to step into processes of actually taking serious accountability, even if the other side does not. And this is where I want to say something about these recent proposed ordinances. Am I done? Yeah, Was that what you were going to talk about? I can start with that. May I have one more minute? Yeah, sure, go ahead. A careful reading of those proposed ordinances shows that everything in them is already a criminal act in Pakistan. Everything in them can already be dealt with by the legal structures. What they allow is in the name and perpetuation of the belief that the violence in certain parts of Pakistan is not a result of long-standing changes, crises, and failures within Pakistani society and the Pakistani judicial system, but is actually manufactured from the outside. By perpetuating that idea, the certain aspects of this ordinance propose that the state put in special kind of provisions that actually undo potentially its own legal authority and its own moral authority. I think this is actually extremely dangerous when states do this. If I look at a comparative case in the United States, despite the attempts by the Attorney General's office during the regime of George Bush to claim that a certain category of people are untorturable, that is, unlawful combatants, and therefore anything that is done to them can't be held accountable under any international rubric, what they did in the long term was create a legal gray zone in which the state actually can't reevaluate its practices. And this is not only undone, I think, the moral authority of the United States on an international level to the extent that it had any left, but it has seriously undermined practices of judicial accountability in the United States, and the failure on a certain level, the kind of quietness about the revelations of the violation of privacy under the NSA, and the way that those are now being wrapped into other kinds of criminal cases are a perfect example of this. And I think that this is a place where we need to actually really critically rethink how human rights practices and narratives, when wrapped into conflict situations, why states actually have to be very, very careful about preserving their own constitutional legitimacy rather than allowing those narratives to overtake judicial accountability within states. Thank you for the extra. Thank you very much. Thank you. Asma, could we hear from you? I don't know how this... Well, I'll just take off from where Ms. deBurgh left off. I think that she's absolutely right that the new laws that have come in, particularly the law of protection of Pakistan
now Act rather than Ordinance, and Action in Civil Aid for FATA and PATA, are laws that have made our country into a security state. Ziaul Haq left, but he left laws for the fundamentalists and the obscurantists to use. So they don't have to be in power. They can use these gifts that he had left behind. And this government and the previous government have made laws to convert the whole country into a security country on the pretext that these laws are going to be used on the Taliban. But we are seeing that the Taliban are being asked, at least by one political party, that they can come like state guests to their province. And I hope that they will also give them a top salute as well when they leave. So I fear that these laws are going to be used against writers and poets like Kishwar Nahid rather than Mullah Sufi. Now what I am going to say is, talking about human rights, I think you all know pretty well the problems of human rights in this country. I would also say that we have come a long way in many ways. I recall that in the 80s, people were not willing to even recognize that there was such a thing as women's rights. It was charity to women. Give them all a sewing machine and they look after themselves. So there the whole rights perspective has changed. If you will recall that for honor killings, we had to really get society to recognize that this is a crime rather than an act of honor. Similarly, in the case of separate electorate system, where religious minorities themselves are not willing to finish it, there was a group of people of civil society that was able to get people to recognize that this was working to the detriment of religious minorities themselves. But what worries me today is that in a gathering like yours, 5 minutes ago, I heard someone whom I have great regard and respect for say upstairs that the army comes in unwillingly and leaves unwillingly. I am absolutely astounded that any army comes in unwillingly. मैंने तो ज़ियाउल हक को चीखे मारते नहीं देखा, मैं नहीं जा रहा, मुझे छोड़ दो, क्यों मजबूर कर रहे हो। ना ही मैंने याहिया खान को देखा कि कहते क्या मुसीबत पड़ गई, मुझे किस गंद में डाला। ना ही मुशर्रफ साहब ने ऊपर जहाज पे और नीचे उनके जर्नलों ने कहा कि भाई हमें तो मोहत पड़ गया, हम तो आना ही नहीं चाह रहे थे, हम आ गए, अब ये सिविलियन कोई आए और संभाल ले। तो मैं इसलिए आपसे ये कहती हूं कि जो डिसअपॉइंटिंग बात है, एंड एक्सक्यूज मी फॉर गोइंग इनटू उर्दू बिकॉज आई डू गो इनटू उर्दू व्हेन आई हैव टू से थिंग्स फ्रॉम द हार्ट। डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हम में तो कंसेंसस है ही नहीं। जो लोग अपने आप को मॉडर्नाइज या प्रोग्रेसिव फोर्सेस कहते हैं, हम में कोई कंसेंसस नहीं है। द अदर राइट विंग हैज अ कंसेंसस। They have a consensus that they want to bring in Taliban brand of Sharia in this country, have no delusions about it. और आपका क्या consensus है? आपका ये consensus है कि यहाँ जब तकरीरें सुनते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कहते हैं कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था। आप ये पूछते हैं कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अच्छे मुसलमान थे या नहीं थे, और वो पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाना भी चाह रहे थे और नहीं भी चाह रहे थे। मैं आपसे ये कह रही हूं कि जो कुछ हुआ उसको भूल जाएं। हमारे मुल्क अब चल नहीं सकता अगर आप लोग इकट्ठे होके 2-3 चीजों पे नहीं खड़े होंगे। नंबर 1, नो टू द रेजीम ऑफ जनरल्स। नंबर 2, नो टू तालिबानाइजेशन। और माफ कीजिए, मैं इसलिए ये बात कह रही हूं कि ऑडियंस में भी मुझे बेशुमार वो लोग नजर आ रहे हैं और यहां भी बैठे हुए। आज अगर नवाज शरीफ साहब हुकूमत में हैं तो हमारे कंधों पे हैं, लाठियां और जेलें हमने काटी हैं। आज अगर जमहूरियत आई है उस मुल्क में तो एस्टैब्लिशमेंट माइंडेड सियासतदानों की वजह से नहीं आई है, और हम इनको नहीं अलाउ करेंगे
کہ یہ اس ملک کو صرف پورٹرے کریں کہ اس ملک میں صرف رائٹ ونگ جو ہیں وہ رہتے ہیں. کیا اس ملک میں عورتیں نہیں رہتی جن کو طالبان سے تھریٹ ہے؟ کیا اس ملک میں مائنورٹیز نہیں رہتے جن کو طالبان سے تھریٹ ہے؟ کیا اس ملک کو شیعہ نہیں رہتے جن کو طالبان سے تھریٹ ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ جب آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں تو انہی لوگوں کی بناتے ہیں جو طالبان ویلکم کمیٹی ہے؟ تو ویلکم کمیٹی دوسری ویلکم کمیٹی سے آگے طالبان سے ملے گی. تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ ایک واک اوور ہو تو ساتھیوں پھول برساؤ کہ بھائی طالبان آ رہے ہیں؟ یہ ٹاکس ہیں یا کیا ہیں؟ ہم ٹاکس کے خلاف نہیں ہیں، مگر ٹاکس ایک کاؤنٹر ٹیررسٹ نیریٹو کے اندر ہوتی ہیں، ایک پوری اسٹریٹجی کے اندر ہوتی ہیں. کاؤنٹر ٹیررسٹ اسٹریٹجی تو ہمارے پاس ہے نہیں. ٹاکس کے اندر بیچ میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈال لیں تو ڈال لیں. دیکھیں اس طرح بات نہیں چلے گی. میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو بی ایکسٹریملی کلیئر اباؤٹ اٹ. باقی یہ ایک مسئلہ ہمارے ملک میں ہے اور یہ ہمارے سیاستدانوں کو آج جواب دینا ہے کہ کیا آئین میں بنیادی حقوق جو ہیں وہ سپریم ہیں یا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سپریم ہے؟ کیا وہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جس کی رپورٹ نے یہ کہا کہ اگر مرد جو ہیں فیملی پلاننگ کریں تو وہ گنجے ہو جاتے ہیں، وہ سپریم ہے؟ اور یہ میری نہیں ہے رپورٹ، ان کی رپورٹ ہے. یا وہ سپریم ہے جو کہ روز آج یہ اس صدی میں یہ بات کرتے ہیں کہ عورتوں کے کتنے حقوق ہیں کتنے نہیں ہیں؟ میں کہتی ہوں کوئی بھی ملا ہمارے حقوق ہمیں نہیں بتائے گا. ہمیں اپنے حقوق خود پتہ ہے اور کسی ملے نے ہمیں حقوق نہیں دیے. ہم عورتوں نے اپنے حقوق آپ لیے ہیں، ہم جانتے ہیں لینا اور ہم لے کے رہیں گے. ہم اس ملک میں یہاں پہ مرنے، لاٹھیاں کھانے، بے عزت ہونے نہیں پیدا ہوئے. ہم اپنی بچیوں کو یہاں نہیں چھوڑ کے جائیں گے کہ وہ یہاں پہ شٹل کاک برقعے میں ادھر سے ادھر بھٹکتی پھریں. یہ ملے کو ایک بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہم تمہیں شٹل کاک بنا دیں گے، اپنی بچیوں کو نہیں بنائیں گے. سر اگر ہیومن رائٹس کی بات کرنی ہے تو when you talk about human rights, you cannot end in one place. کہ ٹھیک ہے جی کون سی یہاں پہ آپ نے رسپیکٹ کی ہیومن رائٹس کی؟ جہاں ٹارچر کی بات ہوئی، جہاں پہ سسپیکٹڈ ٹیررسٹ کو ٹارچر کیا، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں. اس لیے بیکاز دیٹ از آور پرنسپل. وی آر اگینسٹ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس بیکاز وی آر اگینسٹ دیٹ پرنسپل. Whether the victim is a liberal person or a suspected terrorist or a Shia or a Sunni or a Christian or a Hindu. مگر ایک سائڈ نیریٹو نہیں چلتا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے ہیومن رائٹس سلب ہوں تو آپ لوگ بولے جو ہم بولتے رہیں گے اپنی پرنسپلز کی وجہ سے، مگر جب آپ کے ہم ہیومن رائٹس سلب کرتے ہیں تو ہم نعوذ باللہ اسلام کے نام پہ کرتے ہیں. یہ نیریٹو اب نہیں چلے گا. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی تھی اس لیے کہ میں لکھ کے کچھ اور لائی تھی، مگر صبح صبح کشور ناہید سے بات کر کے کچھ باتیں یاد آ گئیں اور پھر ہم نے سوچا کہ بات دل کی کر دینی چاہیے. اگر آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ ریلیجس مائنورٹیز کی بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور اگر ہم سپریمیسی دیں گے فیڈرل شریعت کورٹ کو، and a federal shariat court where the judges cannot be even non-Muslims, and in the past they also said that a lawyer non-Muslim cannot appear, اور یہ وہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے جس نے یہ ججمنٹ دی کہ پاکستان میں لینڈ ریفارمز نہیں ہو سکتے اسلام کے نام پہ. تو معاف کرنا، ان ججز کو میں کوئی ایماندار ججز تو نہیں سمجھتی. آپ نے شریعت کے نام پہ ججز رکھے جنہوں نے سفارش پہ لینڈ ریفارمز پہ ہی ججمنٹ دے ڈالی ہے. پھر آپ نے ایک ججمنٹ فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ دی کہ جی یہاں پہ جو سود کا سسٹم ہے وہ اس طرح کیا جائے اور ختم کیا جائے. اور جس جج صاحب نے وہ ججمنٹ دی
वो जज साहब थे जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे. मैंने उनके बारे में लिखा, इसलिए ओपनली कहती हूं. ऑनर किलिंग के एक केस के अंदर उन्होंने उकसाया मोकलों को कि आसमा जहांगीर की 16 साल की बेटी को पकड़ के जेल में डाल दो ताकि वो ये केस ना ले. यानी जज तो फेडरल शरीयत कोर्ट का नाम तो देता है इस्लाम के एक फैसला और करतूतें तेरी ये. इसको आप कहते हैं हमारे मुल्क के ठेकेदार, इस्लाम के ठेकेदार. हम ऐसे ठेकेदारों को नहीं मानेंगे. We have had enough of this. बाकी आप ये देख लें कि अगर आपने इंसानी हुकूक की रिस्पेक्ट करनी है तो पहली चीज ये है कि फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. If you do not have freedom of thought and freedom of expression, you cannot have human rights. And we do not have it. There is censorship, always self-censorship. If you look at even politicians who come from the more liberal, more secular political parties, even they are self-censoring themselves because they cannot speak the truth. If that is the state of human rights in Pakistan, then I am afraid that we have, yes, moved the milestones, but we have not changed the direction. And we need to change the direction, because if we don't change the direction, we are being challenged today by powerful forces that will kill our narrative, that will take away hopes from our youth, that will bring this country economically and politically to standstill and isolate us in this world, which we cannot afford. Thank you, Asma. Thank you very much, Asma. That's going to be a little difficult act to follow, but Aasim, we would ask you to have a shot at it. Right. Thank you very much for having me speak right after Asma. So we've got a problem, I think. I had various things in my head as well, but I'm going to go with the ad-lib sort of trend that's been set. We have a problem. The problem is that we don't need to go on about all of the human rights wrongs, as the panel title suggests. We all know that there's a series of unending abuses. But we don't know who's going to fix it. It's quite a simple problem, actually. The state, which is supposed to, in principle, protect the rights of its citizens, at least that's what liberals tell us, or liberal philosophy tells us, is itself complicit in all of these serious abuses. And if we go beyond the state, which is what the first presentation, which was very detailed, was about, then we have an international order, an international system in which the bigger states, or even the so-called international organizations, are also not just engaging in human rights, but instrumentalizing the whole discourse and intervening, bombing, doing anything and everything in the name of human rights. So we've got a serious problem. Then, as Asma pointed out, we have a very organized lobby within this country which is able to and which has systematically gotten away literally with bloody murder by instrumentalizing religion. But I think there is a solution to this problem, and I'm going to give you an old-fashioned solution because I'm sort of old-fashioned that way. And it involves, as Asma said, there's the right and it's very organized. So what are we going to do about it? The state itself is patronizing the right. So once upon a time, many of you will remember, it's not that long a time ago, there was something called the left. And it called itself the left, and it organized itself as the left, and it systematically tried not just to highlight human rights abuses, but to challenge those very structures of power that produce
those systematic abuses. That for me is the crux of the matter. I agree with Asma that in a bygone era up till 20 or 30 years ago, even the organized left had many blind spots. We might have talked about things like gender and the oppression of women, but we weren't organized enough, and we didn't take it up in the kinds of ways that we needed to. Now we can look back on all of that and say, okay, these were our blind spots, and this is what we need to address. But with all due respect, I think that we need to bring back terms like class and state, and if everybody listened very closely to what was said at the very beginning, imperialism. The problem is that perhaps some of us feel that these are terms and ideas that have been co-opted by the right wing. And to a certain extent that's true. They have been. But if we don't reclaim some of this language, and more important than the language, we can change the language. We can call it what we want as far as I'm concerned. If we don't reclaim the political space, because everyone is identifying the problem, identifying who is causing the problem. Asma put it very succinctly. On the one hand, there's the generals, on the other hand, there's the Maulvis that the generals patronize. So we know who's doing the business in this country. But we don't have a coherent, visible political force that is willing, as she says, to stick their neck out and not have to worry about the fact that if I say X or Y or Z, I'm going to be hung up upside down outside the square and accused of being, the biggest renegade of Islam that has been born to date. And the only way to do that is to organize ourselves politically and to organize not necessarily exactly the same ways that we did before, but we need an organized political force because the state is not going to do it. The state is part of the problem. The right wing, of course, is who we are against. And that's it. And then usually we're left looking at each other and thinking there's this spate of abuses that we're going to narrate to one another. And we highlight them. And to an extent, yes, of course we've made progress because we can say things now. In fact, I think it's quite interesting if you look at what the right wing says, because the right wing is saying a lot of the things that in a bygone era they would never have said. Can you imagine the Jamaat-e-Islami ever saying, the same Jamaat-e-Islami that mandated and stood with the state in the genocide of Bengalis in 1971, can you imagine the Jamaat-e-Islami is now talking about the rights of the Baloch people? The same Supreme Court that systematically has repeatedly said the doctrine of necessity and blah, 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 revolutionary legality is saying we will never allow the generals to come back into power. This is not because they want to. This is because the world has changed, because discourses have changed. But while those discourses have changed, ironically in some ways, the political forces that once upon a time forced these changes to take place have retreated. They're no longer organized in any systematic way. I, am part of a political party, and I'm proud to say that. One of the problems we have, even progressives in this country, they bash politics left, right, and center. Sure, there's a whole spate of establishment-oriented politicians that are part of the problem. But I want to put this question to you. Surely politics is also the solution. Bashing politics and retreating from it and staying far away from it is not going to help us address these human rights abuses. As we speak, there is a बलोचों का जो काफला जो क्वेटा से चल पड़ा, क्वेटा कराची से होकर कल साहिवाल से गुजर कर गया है. मेरा मकसद ये कि वो हमें पता है कि ला तादाद सैकड़ों में नहीं हजारों में ऐसे लोग अगवा हुए हैं और हो रहे हैं. और जब वो उनकी मसकशुदा लाशें तलाश होती हैं तो उनके सीने पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ होता है. यानी कि ये अगर मुझे कोई कहे कि हमें ये नहीं पता कि किसने किया, क्यों किया, क्या नारा लगाकर किया, हमें सब कुछ पता है. बट एग्जैक्टली राइट विंग ने नहीं किया, इस स्टेट ने किया है, इस रियासत ने किया है. और इस रियासत को जब तक आप मुनज़्ज़म ताकत के साथ और वो सियासी ताकत के साथ जो कि एक अपने आप का नाम रखती है और जो कि एक
واضح نظریہ بیان کر کر کھڑی ہوتی ہے, اس پہ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, اس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بحث, بٹ رائٹ ونگ میں بھی تو بے شمار اختلافات ہوتے ہیں. But as Asma said, in some ways they are much more organized and they have systematically, they don't even have to capture the state because it is a right-wing state. So my submission to you is that, yes, compared to 30 or 40 years ago, during the Cold War, when even us Marxists can now look back upon it and say that we had some blind spots. But throwing out the baby with the bathwater is not the answer. We need politics, we need a leftist politics, we need an organized politics. We can debate its forms, its methods, all of that. But we need to say that. And we need to start getting down to the business of doing it if we want some of these long-standing abuses to go away. Thank you. I was told that a subject like this, a very serious subject, if we wanted to introduce some humor in it, we needed somebody like Hanif. So we're going to give a chance to Hanif to tell us about human rights and wrongs in Pakistan. Hello. میرا خیال ہے ویسے میری ضرورت تو اب نہیں رہی. اسما نے مسئلہ بتا دیا ہے اور عاصم صاحب نے اس کا حل بتا دیا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اٹھیں اور شروع ہو جائیں, لیکن میں چونکہ اکثر لٹریری فیسٹیول میں جاتا رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اور کچھ نہیں ہوگا, تو اس لیے تھوڑی دیر اور بات کر لیتے. میں چونکہ لکھنے سے میرا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا جو ابیوز ہے جو ڈائریکٹلی آئی تھنک لنکڈ ہے ہیومن رائٹس ابیوزز سے, کہ وہ ہم زبان کو بہت زیادہ ابیوز کرتے ہیں. تقریباً میں اپنی 20 سال کی زندگی میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد مرتے رہے ہیں اور ہم کبھی یہ نہیں بتاتے کہ قاتل کون ہے. اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی ایک جو پیسو وائس ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ مارے گئے, قتل کر دیے گئے, غائب کر دیے گئے, اغوا کر دیے گئے. تو کبھی ہم نے نام لینے سے ہم شرماتے ہیں جن سے ہم ابھی مذاکرات کر رہے ہیں, جن کا اسما ذکر کر رہی تھی, جن سے بلکہ مذاکرات کیا, میرا خیال ہے ایک بڑی اردو کی مشہور شاعری کی کتاب تھی جس کا نام تھا خود کلامی شاید کو. تو میرا خیال ہے یہ خود کلامی کا کچھ تاثر ہے کہ کچھ عمر رسیدہ لوگ جو ہیں اپنے آپ سے بات کر کے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. لیکن میرا خیال ہے اس زبان کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. میں میٹرک میں تھا جب ضلع اوکاڑا میں ایک ڈاکٹروں کی جو ایسوسیشن ہوتی ہے, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن, وہ بہت ڈیموکریٹک ایسوسیشن ہے, ان کو الیکشنز کروانے کا بڑا شوق ہے. تو ان کا ایک الیکشن ہوا, اس میں مڈ 80s کی بات ہے, تو ان کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا اور اس کو 2 ہفتے بعد کسی نے گولی مار دی. اب چھوٹا شہر تھا, بہت سخت ٹینشن, کنفیوژن, لیکن لوگوں نے خیر رونا دھونا کر کے اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن تو ظاہر ہے ایک زندگی کا حصہ ہے, ضرور ہونا چاہیے. اور وہ ڈاکٹر حضرات نے معصوم تھے کہ انہوں نے پھر ایک شیعہ کو صدر الیکٹ کر لیا. اس دفعہ وہ ٹھیک 3 دن کے بعد اس کو بیچ شہر کے گولی مار دی گئی. اس کے بعد انہوں نے الیکشن روک دیے اور وہ اپنے چیف منسٹر صاحب کے پاس پہنچے یہ مسئلہ لے کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں, کمیٹی بٹھاتے ہیں کہ ان شیعوں کو کون مارتا ہے, اور اب میں بوڑھا ہونے والا ہوں, ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان شیعوں کو کون مارتا ہے. حالانکہ وہ لوگ ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں, ہمارے محلوں میں رہتے ہیں, ہم ہی انہیں چندہ دیتے ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ان کا نام لینے سے کسی طرح سے, جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کچھ بڑی پرانی بیویوں کا خیال ہوتا تھا کہ اگر وہ اپنے خاوند کا نام لیں تو اس سے نکاح, گاؤں میں اس طرح کی لوگ باتیں کیا کرتے ہیں. تو آئی تھنک ایک تو نام نہ لینے سے جو ہے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں, پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ 20 سال بعد وہ لوگ خود بھی اپنا نام جو ہے سینے پہ ہاتھ مار کے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہیں, اور اگر کوئی ہمسا ہے
تو وہ سامنے آئے, اور اس کمرے میں ان سا میرا خیال ہے کوئی نہیں ہے, کیونکہ ایک کنسنسس, اسما نے بہت اچھا ایک پوائنٹ دیا کہ جو باقی ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں, یہ کم از کم جو اپنے آپ کو طالبان نہیں کہتے یا ان کو نہیں مانتے اپنا نجات دہندہ, ان کے دل میں دو طرح کے میرا خیال ہے مسائل ہیں. کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے, یہ میرا تکا ہے, جیسے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ تکا لگائیں, تو ان حالات کے لیے میں تکا لگانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم میں سے بعض کو شک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے یہ ہم سے بہتر مسلمان ہوں. میرے اندر اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ میں بندوق اٹھا کے جو ہے امہ کو آزاد کروا سکوں, لیکن جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو مجھے اندر سے میرا خون تھوڑا سا گرماتا ضرور ہے کہ جا کے پہاڑی پہ بیٹھ جانا اور لڑنا, بجائے اس کے کہ یہاں پہ لٹری فیسٹیول میں اپنے جیسے لوگوں سے بیٹھے ہوئے جگتے لگاتے رہیں. اس سے بہتر اور زیادہ میننگ فل کام ہے کہ آپ کچھ کر تو رہے. ایک تو ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ ان کا یقین زیادہ ہے اور ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو. دوسرا جو میرا خیال ہے زیادہ مسئلہ ہے ہم جیسے لوگوں کے ساتھ, اور جس وجہ سے جو عاصم صاحب ایک سمپل سا سولوشن دے رہے ہیں کہ پالیٹکس کا جواب پالیٹکس سے ہی ظاہر آئے گا, اگر ادھر کچھ لوگ ہیں تو ادھر بھی ہیں کچھ لوگ, یہ کیوں نہیں کچھ کر سکتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگوں میں صرف ایک کنسنسس ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہمیں زیادہ تنگ نہ کرو, ہمیں نہیں پتا کہ باقی کسی کا بچہ اسکول جاتا ہی نہیں جاتا, ہمارے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں جانے دو, چلو بجلی نہیں دے سکتے جنریٹروں پہ کچھ ڈیوٹی کم کر دو, مطلب یہ ہے کہ شہر میں بس چلے نہ چلے ایک انڈر پاس اوور پاس بنا دو تاکہ ہم لوگوں کو دفتر سے گھر جاتے ہوئے کوئی مسئلہ نہ ہو. جب اسی طرح کی یہ پچھلے دنوں کراچی میں ایک پولیس آفیسر مارے گئے جو راتوں رات قومی ہیرو بن گئے, وہ اسی طرح سے میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے جیسے ان کو چودھری اسلم کہتے تھے, تو ہم جیسے جو بڑے چودھری ہیں اصل میں تو ہم چودھری ہیں, کیونکہ یہ اسٹیٹ جس کو ہم الزام دیتے رہتے ہیں, یہ اصل میں اسٹیٹ کیا کہتی ہے. میرا تو خیال ہے اسٹیٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر میں بلوچ بچوں کو ٹارچر کر رہا ہوں تو وہ آپ کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں, کیونکہ یہ آپ کا پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. اگر وہ جو ٹارچر چیمبرز میں جو بجلی کے جھٹکے لگتے ہیں ان کے بل جو ہیں ہم لوگ دیتے ہیں, ہم لوگ پورے کے پورے کمپلیسٹ ہیں. تو خدارا ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ادھر سے وہ رائٹ ونگ والے بیٹھے کر رہے ہیں, ادھر جو ہے وہ فوج سارے گند کر رہی ہے, اور ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ چونکہ ہم نے 4 کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور ہم اچھی باتیں کرتے ہیں, اس لیے ہم معصوم ہیں. میرا خیال ہے ہم بھی کسی نہ کسی حد تک اس کے جو صورتحال ہے اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے, میں آخر میں بس اس بات پہ ختم کروں گا, عاصم نے ذکر کیا بلوچ جو ہیں وہ چل پڑے ہیں اس طرح کا. پاکستان کی برے صغیر کی تاریخ میں اتنا پیدل چل کے لوگ صرف ایک بنیادی قسم کا انصاف مانگنے کے لیے, جو یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ مجھے واپس کرو, اگر مار دیا ہے تو مجھے اس کی قبر دکھاؤ. اس سے یہ کوئی بہت زیادہ خطرناک مطالبہ تو نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس مطالبے کے لیے کیا کر رہے ہیں, میں پیدل چل رہا ہوں. اس سے زیادہ ڈگنیفائڈ, اس سے زیادہ سویلائزڈ پروٹیسٹ بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ جب سے وہ پنجاب میں شامل ہوئے ہیں تو کتنے ہم جیسے لوگ جو ہیں جو اچھی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک فوڈ چین بنی ہوئی ہے. میں کبھی مجھے لگتا ہے کہ سب سے ٹاپ پہ ہوں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں, اگر آپ بلوچ نوجوان ہیں, اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے تو آپ کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ تقریباً آدھی رہ جاتی. اگر آپ شیعہ ہیں پاکستان میں, وکیل ہیں, ڈاکٹر ہیں یا کسی سرکاری اس میں کام کرتے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ اگر کوئی بیٹھ کے کیلکولیشن کرے تو آپ کی زندگی جو ہے آدھی رہ جاتی ہے. میں کس لیے ذرا سکون میں رہتا ہوں, ایک تو میں پنجابی ہوں, اوپر سے میں مرد ہوں, اور تیسرا میں سنی ہوں. میرا خیال ہے جینے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. باقی Great response from the audience. Thank you very much. We have now heard from the anthropologist, the human rights activist, the leftist politician, and the author. Since we are coming to the end of the session, we will now open the questions to people from the House.
I suggest, one, that you frame a question within 2 or 3 sentences. If you feel you have a lot to say on human rights, we will perhaps try to include you in the panel the next time. But for this time, just state your name and ask a question within 2 or 3 sentences. If your question is from somebody in particular, please mention the person's name. Yes, we'll recognize the gentleman there in the 4th or 5th row. मेरा क्वेश्चन आसमा जहांगीर साहिबा से कि आपने जो चीजें बताई, वी ऑल नो कि पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है, ह्यूमन राइट्स की पोजीशन क्या है, इसका हल जैसे आपने कहा कि या तो लेफ्ट जमा हो, हमारा डेमोक्रेसी तो आ गई है, सारी कुव्वतें पाकिस्तान आजमा चुका है, पीपल्स पार्टी को भी आजमा लिया, सारी अगला अगर इलेक्शन होगा तो हम किसको मुंतखब करें? देयर इज नो अल्टरनेटिव अवेलेबल इन पाकिस्तान. What one should choose? हम तो ये चाहेंगे कि आसमा जहांगीर खड़ी हो जाए और सब उनको वोट देंगे. So there is no absolutely alternative present. In this scenario, even democracy will not be able to deliver. Can you give us your name, please? Your name? Zaid Pirzada. Zaid Pirzada. Well, let me tell you that after so many decades of dictatorship, transitions are very difficult to take root. And there is never a vacuum left. There are people who will fill in the vacuum. As long as we are clear in what we want to do. First thing is to leave the confusion behind. And secondly, I think it was very well said here that when you're not confused and you stick to your principles that this is what you want, you will have more people coming in the field. You're right, and I absolutely agree that torture is endemic in Pakistan, and the state is complicit in it. I've said this several times to people who are stakeholders in this and people who are responsible and perpetrators, that our army is a very disciplined army in one way. When Sawat operation took place, we did not get a single report, mercifully, and I must commend them for it, a single report of rape of women. That means when they have a policy, they stick to it. But we did not get a single report of saying that a person was arrested and not tortured. So they have to correct their policies. Now, disappearances was a state policy and continues to be, though I'm told it has changed. I don't think anything changes for the better in Pakistan. But what happened in disappearances, we have absolutely hard evidence that the FC and the intelligence agencies picked up people in Balochistan. There are no two questions about it. And yet not a single person has been brought to account, despite all those tickers that go on. The court has not asked under what law the FC arrests these people, under what law does the ISI and MI and all these various agencies operate, whom are they accountable to. Now these are the root causes. They are not being tackled at all. If you talk about human rights, I mean, look at the minorities. आप imagine नहीं कर सकते, क्योंकि I get a lot of cases of religious minorities. वो आके मुझे क्या कहते हैं? वो Christians कहते हैं हम अपने बच्चे को सुबह जब जाता है स्कूल उसे कहते हैं दूसरे से बात ना करना, किसी से लड़ना ना, तुम्हें को मार भी दे तुम घर आ जाना, बिकॉज तुमने कुछ रिटेलिएट किया तो तुम्हारे पर ब्लास्फेमी का पर्चा हो जाएगा. And the amount of people who have come where you've not even heard of, women who are belong to the Christian community, working in beauty parlors, उनकी जहां चोरी होती है उसको पकड़ के बैठा लेते हैं कि तेरे ऊपर ब्लास्फेमी का पर्चा हो गया. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 2 हफ्ते में एक दफा जाके मैं किसी न किसी यंग लड़की को वहां से छुड़ा के लाती हूं. अहमदियों का तो आप हाल ही ना पूछे. उनको तो आपने ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि वो इंसान ही नहीं है. उनका कोई नाम ले दे, उनके राइट्स की कोई बात कर दे तो अगले को गोली मारने को फिरते. मेरे पास कई केसेस हैं और एक जो मैं आजकल कर रही हूं, एक आदमी जिसको डॉक्टर्स ने कहा है कि पागल है, उसको हाई कोर्ट तक तो बेल नहीं देता डर के मारे.
آپ وہاں کھڑے ہو جائیں تو آپ کے سامنے آ کے نہ صرف وکیل رائٹ ونگ, برقعے والی وہ عورتیں لا کے اب کھڑے کر دیں جو آپ کے آگے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں اور آپ کو گالیاں نکال رہی ہوتی ہیں, اور جج صاحب ڈر رہے ہوتے ہیں, پروسیکیوٹر ڈر رہا ہوتا ہے, کوئی بیل دینے کو تیار نہیں. دیز آر دی ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز فار دا minorities and those people who have become victimized on the plea of Islamization, and I am sorry that no religion can be so hard. I refuse to believe کہ کوئی بھی religion یہ sanction کرتا ہے کہ آپ پاگل آدمی کو جیل میں رکھیں. And I think that they are exploiting religion with impunity. کیونکہ ہم ان کو کھڑے ہو کے کہنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ انسانیت سے بڑا تو کوئی ریلیجن نہیں ہو سکتا. جب یہ انسانیت یہ نہیں کہتی ہے تو آپ کیسے یہ کہتے ہیں؟ Thank you. We recognize the gentleman at the back. Your name and a short question. Assalamu alaikum ji. My name is Mohammad Nasir, and the topic was human rights and wrongs. It reduced to identifying the left in Pakistan. I don't know about the Taliban in Sawat or NWFP or KPK, as not known. I want to pose a question to the Taliban sitting in the panel and to the Taliban sitting in the hall. And the question is, those Salafis find us Deobandis and Barelvis and Shias wrong. But before they came here, us Deobandis, Barelvis and Shias found the Ahmadis wrong. And we, for the past 30 years, all of us Taliban have been doing to the Ahmadis, which those Salafis are doing to us now. So we cannot go, and I cannot go and trace Taliban in a cave in Fatah. But what are we as citizens doing to hold our parliament accountable, who have perpetuated atrocities against Ahmadis through A, the Second Amendment to the Constitution, and B, to Ordinance 20 of 1984? What action can Miss Asma Jahangir, being a very senior lawyer, can she take to mobilize people to go file a petition in court, perhaps, say that very Ordinance 20 actually violates the preamble of the Constitution, which talks about tolerance? Thank you. Thank you. Asma, may I say? ارے بھائی, احمدیوں کی پروٹیکشن کے بولتے بولتے تو انہوں نے مجھے احمدی کہنا شروع کر دیا ہے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ But as far as 84 ordinance is concerned, I was suggesting that, instead of them aiming all the questions at you, maybe somebody else can. Yeah. he said to me, I said, sorry. Well, okay. Aasim, would you like to? It's a question he's asked all the Taliban. Yeah. I think that I just go back to where I started. کہ یہ ساری چیزیں ہماری, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اس احمدیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور جبر کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کرتے یا کیا کر سکتے ہیں, بات تو پھر بھی وہیں پہ آتی ہے کہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں, کون ہے. یعنی کہ آپ نے یہاں پہ نشاندہی کی کہ یہ بھی, ہم بھی, وہ بھی, لیکن ہم کوئی حنیف نے جو بات کی میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. معذرت کے ساتھ ہم کوئی منظم قوت نہیں ہے. ہم کہیں پہ ہمارے طبقاتی مفادات ہمارے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں, کہیں پہ ہمارے آپس میں کے اختلافات ہمارے اور دائیں بازو کا یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ اختلاف بھی کریں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے بھی, لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے نا اسلام کے ٹھیکیدار ریاست بننی چاہیے. بنیادی چیزوں پہ اتفاق کرتے ہیں اور وہ اپنی سیاسی قوت کو منظم کرتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واٹ از کالڈ سول سوسائٹی ایکٹیویزم از سفیشینٹ کہ ہم کوئی ایک پٹیشن دائر کریں کورٹ. اول تو یہ جو پٹیشن دائر کر کے کورٹ میں جانا اور سپریم کورٹ سے درخواست کرنا کہ برائے کرم آپ کوئی انسانیت کی دفاع کریں, یہ بھی مجھے کوئی ایک رستہ ہے, لیکن مسئلے کا حل نہیں ہے. کیونکہ وہی سپریم کورٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے عظیم چیف جسٹس صاحب نے ایک اعلان کہا تھا کہ اگر آج پارلیمنٹ کہہ دے کہ ہم اس ریاست کو سیکولر بنا لیں تو ہم بنانے دیں گے. تو یہ ریاستی ادارے, وہ کورٹ ہو, وہ فوج ہو, وہ افسرشاہی ہو, یہ سارے اسی نظریہ پاکستان کے محافظ ہیں. آپ نے اگر کچھ اور اس کی جگہ کرنا ہے, اور ان سے جو سب بدترین جبر کا شکار ہیں, جن میں آپ یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں about minorities and women. I want to add generally the exploited classes. That's why I was trying to suggest to you earlier that we can't throw the baby out with the bath water. Politics اگر ہم جا کر یعنی کہ اس طرح کے ایشوز پہ نہیں کریں گے تو دائیں بازو کرے گی, اور وہ کر رہے ہیں, اور وہ لوگوں کو ایک اس طرح یعنی کہ
گھما پھرا کر جو ہے نا وہی ایک مابز بنا کر لوگوں کے قتل عام کرتے ہیں. یعنی کہ یہ I don't have an answer to your question because there isn't a straightforward answer کہ ہم یہ اقدام اٹھا لیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہمیں ایک پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ do we agree, do we have a common political agenda, and then we need to, it'll take time. کسی نے پوچھا کہ ہم اگلے الیکشن میں, یہ وہ الیکشن ہے اگر میرے پاس 10 کروڑ روپے ہے تو میں خرید کر الیکشن جیت سکتا ہوں. یہاں پہ ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ یہاں پہ مزدوروں کی تحریکیں تھیں, کسانوں کی تحریکیں تھیں, طالب علموں کی تحریکیں تھیں, اگرچہ مطلب ایک اٹ واز اے بلائنڈ اسپاٹ, لیکن ایون اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عورتیں کی تحریکیں زیادہ منظم تھیں اس حوالے سے. We need to build those movements and we need to do it once we make a decision to do it. It's not sufficient to do this on an individual level کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میری ذات کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو میں کھڑا ہو کر کہوں کہ یہ نہیں ہو, لیکن ایک بڑا ایجنڈا ہم فارمولیٹ کریں, پھر ہی کچھ اور وقت لگے گا. یہ بھی نہیں کہ ہم فارمولیٹ کر لیں گے تو کل ہو جائے گا, کیونکہ جو مزاحمت ہے ریاست کی دائیں بازو کی, ایون جو ہم توقع رکھتے ہیں کہ کوئی بیرونی قوت آ کر انسانی حقوق کے نام پر ہماری مدد کرے گا نا, ریجیم چینج, یہ بھی ایک بہت بڑی خام خیالی ہے. There's no one who's ماڈریٹر مجھے پیچھے سے مکہ مار کے کہہ رہی ہیں آپ بیچ میں بول دیجئے, تو میں بول رہی ہوں. One second. Asma, it's actually a compliment to you that people stand up in the audience and say, why haven't you done this? Which means they actually believe that you've done a lot and they expect you to do even more. All right? Yeah. But I think that's not fair. I don't believe that there is probably anyone who has done more for human rights in Pakistan than Asma has. All right? I also believe that, like the gentleman at the back, the question that he asked, why aren't all of us standing up and addressing these issues, beside the ones that are prime at the moment, issues that we've tolerated for so many years? And it's not Asma that should be answering it, all of us should be answering it. All right. Yes, a short question, your name? I agree there, complacency is from our side. میں Aasim Akhtar سے سب ہے کہ سائز ہونا ہے, he's been saying it for a long time. ہم جیسے نائیو بھٹکے ہوئے سو کالڈ اپنی طرف سے لیفٹسٹ یا پروگریسو یا وہ کو نہیں سمجھ میں آیا, اور جب یہ پولیٹیکل پارٹی قائم ہوئی جس نے ہمیں اب تباہی کی طرف لا رہے ہیں, جو بھی پروگریسو کرکٹر یا whoever he is, بھاگے پاکستان کی یا کراچی کی ایٹ لیسٹ لوگ ان کی طرف بھاگے, اور میں بھی ان میں سے تھی. اینڈ آئی کنفیس اٹ Aasim, کیونکہ اس نے بنائی ایک پارٹی اور ہم سمجھے, ہمیں نہیں پتا تھا, نائیولی وی وینٹ دیئر ٹو ہم. سو ون آف یو اینڈ یو مائی ڈیئر ہیز ٹو, یو بین رائٹنگ آن اٹ, یو بین clamoring at the aunties like us that disillusion you from when you were a child. What is the question? That political left forces کو آپ سجاد اختر بھی ایک پلیٹ فارم میں لا کر ایک وہ بنا کر ایک اب کھڑے ہو جائیں پولیٹیکل پارٹی بنا کر, اگر پولیٹیسائزنگ کا مطلب فارمیٹنگ کرنی ہے. So what is his answer to that? His own personal prowess at that he has. اور Asma آپ سے یہ کہہ رہی تھی. One question. The question has been understood. Okay, thank you. Aasim, would you like to address the first point? ہماری پارٹی ہے, اس کا نام عوامی ورکرز پارٹی ہے, وہ پہلے بھی تھی, آئندہ بھی رہے گی. اصل مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے, وہ یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس کا پلہ بھاری کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ یہ لمبا کام ہے, مشکل کام ہے, کٹھن کام ہے, اور اس میں یعنی کہ اس طرح کے کام میں آپ کو صرف دینا ہی پڑتا ہے, لینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو آپ کو بائیں بازو کی پارٹی نہیں مل سکتی, مل سکتی ہے, موجود ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہمیں جو ہے نا, حامد میر ہمیں کیپٹل ٹاک پہ روز نہیں بلائے گا طاہر القادری کی طرح, اور راتوں رات جو ہے نا پاکستان کا بڑا سیاسی لیڈر نہیں بنائے گا. یہ لوگ بنائیں گے جو کہ کوئی کمٹمنٹ رکھتے ہیں اور جو کہ وہ مشکل کام کرنا چاہتے ہیں. All right. May I suggest that you meet Asma after this session so that she can address the question that you asked her. We will take two more questions, one from the gentleman here and one from the gentleman with his hand up very high. Yes, go ahead. Your name and a short question. Hi, my name is Arshad Khan, and my question is from Ms. Robinson. I'm from Quebec. From Quebec, and in Quebec they had
In the 60s, stifled by the Catholic Church. And what happened is they had a quiet revolution where people actually just stopped going to church and just completely stopped getting married and stopped having baptisms. And this artist and leftist movement just pulled the power and the carpet from under the rug from under the clergy. So do you think, Ms. Robinson, that something like that is possible in Pakistan? Did you understand? Is that stumping you? I'm sorry, I didn't quite understand your question. Could you just... In Quebec, in the 60s, artists and leftists were stifled by the power of the church and the clergy. So they had the quiet revolution. They just stopped going to church, stopped getting married, they stopped having baptisms, and they pulled the rug out from under the clergy. And they did it all together. And that's like, there was a real solution. And they moved towards a humanitarian and very progressive society. So is that possible in Pakistan? Okay, thank you so much for restating that. I really appreciate it. There's two issues, I think, that are inherent. One is there a role for artists, for writers, for intellectuals in changing some of these narrative setups? And the other is a presumed potential opposition between religion and the liberatory potential of rights. And I'd like to separate the two of them. Yes, obviously. I mean, I think that the kinds of dialogues that artists of various kind, that dancers, that musicians, that writers, in my understanding perhaps particularly, are able to do to address their society. I look back at the history of the progressive writers movement in the South Asian context are extremely important. And obviously this kind of question of speaking out, what is sometimes called speaking truth to power in the feminist paradigm is incredibly important. And for this reason, the issue that Asma addressed about questions about the right to speak and to speak one's conscience as actually being potentially a more fundamental right than the ones that we sometimes call the fundamental non-derogable rights of protection of life and protection of the body is extremely important. But I do think, given the contemporary history of Pakistan, that allowing the dialogue to continue of there being a core opposition between religiosity and rights is a big mistake. I really do. Obviously, if you vacate that space to the ultra-conservative, ultra-right, I think the consequences of that are some of the movements that you see emerging, not just in Pakistan, but other parts of the world today. And I think that voice of the religiously, morally engaged progressive is a really important voice that should exist alongside with the secular Marxist progressive, and there will be points of overlap. And I don't think that space should be vacated, in my opinion, based on history. Thank you. The last question here. Yes. Hello. My name is... I'm sorry. Hello. 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 My name is Musarrat. One second. One questions I have, जो कि आपसे related questions है, वो अब तक किसी ने नहीं किया. इन्होंने हनीफ साहब की तकरीर के बाद ये पता, जो बात उन्होंने शुरू में कही कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें आज से शुरू कर देना चाहिए. मुझे मैं विक्टिम्स हूँ. मेरे दामाद को 2012 में घर के आगे गाड़ी में बैठे टारगेट करके चले गए. ये उसके बच्चे हैं. खड़ी हो जाए अलीना. ये बच्चे आज 2 साल हो गए, 1.5 साल होने को आया. ये तलाश कर रहे हैं कि वो कौन था जिसने मारा. और मैं आई एम एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, आई एम सीनियर जर्नलिस्ट. मैं सब कुछ होते हुए मेरे पास होम सेक्रेटरी चल कर आए, ताजियत की, सारी एनजीओ आई, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ. बहादुराबाद थाने में उनकी रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन उनका पैगाम मुझे मिला कि मैडम से कहो हम पे प्रेशर है, हाथ हल्का रखें, इनके भी 2 बेटे हैं. अब आप बताइए मैं नाम किसका लूं, और उस नाम लेने के लिए क्या रियासत में कोई कानून है? जब तक आप ये कानून नहीं बनाते कोई किसी का नाम नहीं लेगा, और इसी तरह ये बच्चे तड़पते रहेंगे. खड़ी हो जाओ अलीना. अब इन बच्चों की तालीम रियासत ने तो नहीं की, हम माँ बाप थे, हमने संभाल लिया. और जो लोग रोज टारगेटेड होते हैं उनके बच्चों का क्या हो रहा है मुझे आप ये बताएं. ये बच्ची रोज रोती है. शी इज सो इंटेलिजेंट. दोनों बच्चे, ये बेटा है उसका. ये कहना चाह रही हूँ कि आप सिर्फ बातें करके न जाएं. प्लीज
आप कुछ करें. थैंक यू. Can we have the microphone here, please? No, the one behind you. Yes. Thank you. A short question. Yeah, very short question. Your name? Khabar Mehdi from here, Karachi. When we ask you a question and point a finger and expecting an answer from the panel, 3 fingers point to me. So with reference to the Gibran Saab, jo sawal tha, we should ask ourselves what have we done for Qadianis? Nothing. So before we point it to the panel, first ask ourselves. A second question, but that was a comment. Agar koi Sarfira general off the right, close to left, who le aaye, आप में से कौन-कौन उसको फेवर करेगा? क्या चीज? क्या कह रहे? कोई नहीं मेरा ख्याल. आप हनीफ साहब, क्योंकि देखिए हम इतने सब बेजार हैं, तो डेस्परेशन आप करेंगे, क्योंकि देखिए मुशर्रफ के साथ यही हुआ था. मुशर्रफ वाह वाह सुभान अल्लाह. I'm sorry. मैं बगैर पूछे उनके बिहाफ पे आपको बता देता हूँ, कोई नहीं करेगा. पहले भी नहीं किया था. मेरा एक सवाल है, प्लीज. I'm sorry. We have run out of time. The next sessions are starting, so we need to close this up. We'll be very happy to have people from the audience come and meet the panelists and exchange views with them. I take this opportunity to thank the panelists who were here. Thank all of you for being such a great audience. We couldn't deal with the subject as exhaustively as we would have liked to, but thank you very much. Hello. I would like to thank the panelists for their time, such an engaging discussion. This marks the end of this session, and we will be having our 4th session, which is the Mushaira, which will be at 6 o'clock. So everybody interested, please be here before 6 so that we can start at time. Thank you.